want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek aan ons gaan stories waar we lewe in die duine hoog gebou uit sand, die helder see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land, ons taal. Welkom by Kletskompas. Vandag is natuurlik Woensdag 30 November 2022. Nou die ou uitdrukking sê, die pad na 'n mens se hart loop deur jou maag. Nou iewers moet die brein seker daarom ook 'n rol in daardie verhouding speel. Vandag se mediese segment gaan vir jou vertel hoe die verstand en die ingewande met mekaar kommunikeer. Swapo se kongres is iets van die verlede, alhoewel die sekretaris-generaal Sofia Shaningwa laat gisterand opdrag gegee het dat stemme vir die verkiesing van 'n nuwe sentrale komitee oorgetel moet word. Sommige van nuwe sentrale komiteelede gaan glo vandag kapsie maak hierteen. In vandag se onderhoud gesels ek met professor Henning Melber al die pad uit Swede oor sy indrukke oor die kongres en die pad vorentoe vir die regerende party. Ons is nou terug met vandag se nuusgesprek. The Noorderlig publication focuses on the central northern regions of Namibia, highlighting the activities that have an impact on locals as well as the role players in economic and social upliftment. The Noorderlig is inserted in the Republikein and distributed countrywide. The Noorderlig provides the ideal opportunity to communicate with our readers on what your business has to offer, not just for locals but for tourists and locals visiting the central northern area of Namibia. Providing a wonderful opportunity and platform to enhance your brand, contact republikein@synergy.com.na. Nuusredakteur Henriette Lamprecht is in die nuusstoel vandag. Stel die slaapies tot Kersfees. Môre 1 Desember. Jippie Dani, sien ek lyk al kerserig. Ja, 'n hele nuwe maand wat môre begin, die laaste een van die jaar. Kom ons kyk na vandag se voorblad Henriette. Ons sit hom vir jou op die skerm daarso. En ek sien hy is nie waar ek is nie. So daar's hy nou saam met ons. En foto's daar oor die LGBTQI+ vieringe wat nou plaasvind weer hier in Windhoek, maar ek wil inzoom daar op die leiberig GB slagoffers aan eie lot oorgelaat. Maar die ministerie Henriette sê hulle gaan beslis, selfs is dit tydelik, geen skuilings die wat ons in Namibië toemaak, waar sulke slagoffers gehuisves word. Ja, Dani Toyemu Aidula wat met verskeie maatskaplike werkers gepraat het, wat nou natuurlik verkies om anoniem te bly, wat vir haar gesê het, hulle is gesê om nie met mense te praat nie en dat dit wel die geval is. En dit gaan daar's 8 skuilings in Namibië. En hulle sê die impak van die pandemie, hoeveel vroue, mans, kinders wat saam met hulle mishandelaars moes bly. So jy het nou daai golf wat nou heeltyd
voorgaan en baie mense, baie vroue wat in hierdie skuilings beland het. So dit beteken as hulle nou sou toemaak, dan het hulle geen ander inkomste nie in die feesseisoen kom nog, maar die uitvoerende direkteur wat toe nou sê nee, die geld is betaal. So ek dink dis 'n kwessie van is die water en ligte betaal. Dat sy maandag dit gaan alles betaal en die skuilings bly oop. So ons sal sal vir ons op hoogte hou van dit. Daar op die regterkant op die voorblad, ons sit hom net weer vir jou op die skerm, dan die polisie in Namibië is 7000 lede minder as in 2016. Toe was dit so 17000, dis huidig 10000. Dit werk uit op 250 polisielede vir elke persoon in Namibië. Nou Okay, dan is dit nie sleg nie. dit klink dalk sleg nie, alhoewel die polisiehoof het gesê hulle eintlike mikpunt is 90. So een polisiebeampte vir elke 90, maar dis ontsettend hoog en reed. Ek het interessant genoeg gaan kyk, wêreldwyd beskou hulle 400 as 'n goeie maatstaf. 400 polisiebeamptes vir een inwoner. Vir elke inwoner. Natuurlik, wanneer jy 'n land het waar misdaad 'n baie groter probleem is, kan daardie syfers wissel. So dis van soort van die gemiddeld. Nou ons weet in ons land het ons groot misdaad uitdagings. Die storie juis noem ook 'n klomp statistiek wat hulle gister beskikbaar gestel het. Kom ons kyk gou na wat van julle gesê het. Vanoggend ons die storie aanlyn geplaas het, is daar hierdie 2 Facebook brokkies gewees. Michelle Steenkamp wat sê heelwat minder as in Suid-Afrika. Nou, sy is reg, Suid-Afrika se syfer is so 408. Een beampte vir elke 408 min of meer, maar hulle tel nie in Suid-Afrika die administratiewe personeel in daai syfer nie. En Lien Legrandsie wat ek sê, ek skaam my vir my land se misdaad statistieke. Presies, sê sy nogal intrigeerd. Kom ons blaai net so vinnig ook na bladsy 2 en 3 van vandag se uitgawe. Inspekteurs dring aan op vervoer huistoelaas. Dit kan jy sien, dis 'n hofsaak op bladsy 2. Nadat daardie voordele afgeskaf is en dan ma bly agter tralies na sy glo baba vermoor. Christine Kreer wat uit die hof berig het. Ja, dis 'n hartseer storie. Dis 'n vrou wat sy het erken sy het kokain en drank misbruik en in daai toestand het sy haar babietjie paar maande oud met die kop teen die vloer geslaan. Sy het haar 7-jarige seentjie probeer verwerk. Sy het die ouma wat tussen beide wou tree ook aangerand en sy wil nou borgtog hê en die staat wat sê nee, dit is veiliger vir almal om haar dat sy eerder in die tronk bly. En dan ook 'n storie uit Rundu net daaronder, Kenya Kambowe wat berig. Jy weet van die baie kinders wat op straat eintlik nou maar 'n inkomste soek. Ja. Eerstens om in die lewe te bly natuurlik, maar ook skoolgeld te betaal. Ja. Want die ouers nie werk nie en dat die kinders word nou gedwing en dis nou in eksamentyd en goed, dan moet hulle maar gaan smous op straat en Kenya wat met 'n meisie gepraat het 10:00 die aand toe sy nog op straat daar nie en sy sê sy moet haar mango's verkoop voordat sy mag huis toe gaan. En hy het ook met die onderwysinspekteur gehad wat baie harde woorde gehad het vir ouers wat sê dit is jy moet jou kind skool toe vat en julle kan mos nou gaan. Die ouers kan mos gaan om te gaan smous as hulle nou geld wil hê. Ja, so dit is nie 'n goeie situasie nie. Ja, dit is beslis nie beperk net tot Rundu nie. Nee, beslis nie. Dankie Henriette. Kyk jy dan so 'n bietjie voetbal ook? Nee. Nog nie eintlik tyd gehad nie. Nee. Maar ek is seker jy gaan die eindstryd was. Ek gaan. Dit was ons nuusgesprek vir vandag. Ons wys vir jou vandag se spotprent en daarna kom die onderhoud aan die beurt.
Het jy geweet om jou by- en geheue te verbeter, moet jy jou neurotransmitterproduksie verhoog en inflammasie in jou senuweestelsel verminder. Navorsing het getoon dat 'n persoon se dieet hul geestesgesondheid aansienlik kan beïnvloed, beide direk en indirek, deur die produksie en gebruik van sleutelneuro-oordragstowwe in die brein te beïnvloed. Navorsers leer elke dag meer oor wat die brein ingewande skakel genoem word en dat die brein en spysverteringsstelsel voortdurend met mekaar kommunikeer. Psigiatriese versteurings is gekoppel aan veranderinge in die bakterieë wat in die ingewande leef. Maar eers onlangs het navorsers gevind dat daar 'n aparte senuweestelsel in die ingewande is wat ook oor dieselfde neuro-oordragstowwe as die brein besit en produseer. 'n Wanbalans van hierdie neuro-oordragstowwe in die ingewande kan probleme skep, net soos dit kan met die brein. Maar hierdie probleme kom voor in die vorm van gastro-intestinale simptome. Ons gesels vanuit Uppsala in Swede met Dr. Henning Melber. Henning, baie welkom op Kletskompas. Baie dankie Dani, dis 'n plesier om met jou te praat. Henning, dat die Swapo kongres is afgehandel. Hulle beklei nou nog so bietjie sien ek oor die stemme vir die nuwe sentrale komitee, maar die nuwe visiepresident is nou Netumbo Nandi-Ndaitwah. Mense dink jy weet sy gaan dalk regkry om nuwe lewe in die regerende party te blaas en ook die verdeeldheid te help oorkom. What is your take on this? Ons sal sien. Maar please bear with me, I will have to continue the conversation in Engels. Ek praat die taal glad nie meer nie in Uppsala. So that means while I follow and understand and read, I'm a bit hesitant to become a fool by mispronunciation or searching for words. I think it's too early, coming back to your question, to make a prognosis how it will play out. It's an appointment of someone who represents continuity despite being a woman, but it needs more than one individual candidate to see if the party is able for the next 2 years before the next parliamentary and presidential elections will take place, if the party is gaining confidence and support among those in the electorate who they have lost in the last parliamentary and presidential elections, and more prominently even in the local and regional elections, or if they maybe, despite a new phase, will actually face further erosion of the hegemonic political role that Swapo has played since independence. It's too early. It will, I guess the electorate will base its judgment on the delivery or non-delivery in the 2 years to come. Now, analysts say that none of President Hage Geingob's favorites for the 3 positions up for grabs made it. So they're saying his time is clearly past. He doesn't have power in the party anymore. How does this bid for the future? Well, in my modest view as a half-baked armchair analyst, as President Geingob usually refers to the Crete like myself and a few others, it is indeed a sign that Geingob has not the authority which he had when resuming office, which should not come as a surprise. First of all, there is for most in the presidency in a second term some wear and tear. The same happened to Tatekulu Pohamba. His popularity was in huge decline during the second term in office.
President Geingob faced an uphill battle with the global negative trends in the economy, with a massive drought, with COVID-19, all external factors he cannot be blamed for, which made it much more difficult to deliver, plus some homegrown mistakes, including his populist promises, which created expectations while he should have known better. So to some extent, the decline in popularity, I believe, in the electorate, which is a clear sign of the last election results we talked about, is to some extent also self-inflicted. He should have the sovereignty, the greatness as person to accept that, because it's nothing which is a disaster. Instead, he reacts very censurierachtig, very, very sensitive, and lashes out and considered this as a personal criticism. Fact is that I believe that his word does not count as much any longer as it did 6 years ago. And where is Team Hage? What has happened to Team Hage? If we trace how it acts and who is in it and who is out, there were changes over the last 6 years. It's also interesting to see that this is a political process in flux. And this is what political processes are all about. And by the way, democracy should not be about the say and meaning of one person. Democracy should be a collective act. So I welcome that an individual has not the authority and power to set an agenda. It should be the collective. Henning, very shortly, for the Deputy Secretary General position, there was a runoff finally between the two males because of the 50-50 rule in Swapo to promote gender equality. Why can't there be 3 ladies in the top 4 and only 1 man? I can't answer you why not. This is absolutely ridiculous. And President Geingob, in his concluding remarks on the Congress, rebuked those who said there was chaos. Well, if you needed any evidence of chaos and undue interference, then look at this and look at the recount of the Central Committee elections. Coming back to the Deputy Secretary General's position, I'm wondering what would have happened if Navases Tayele would have got only 50 votes more, and through those, an absolute majority being elected as Deputy Secretary General in parallel to the Vice President and the Secretary General. What would have they done then? They have 3 elected women, legitimately elected women. Would they have then had a recount, a rerun of the elections? Because why should she not be elected, but the other 2? It's farcical. And the same applies, of course, to the recount of the Central Committee votes, which, while we are talking, is going on. We are waiting for the results. Will be very interesting to compare the election results of the original vote with the recount. We know that Sarah Kukongbela Amadila did not make the cut in the Central Committee. I wonder what will she do if she now, through a recount, will be elected into the Central Committee. Her credibility and legitimacy is damaged. Will she accept that? People who have been elected in the Central Committee have challenged the decision, arguing that the Secretary General is not authorized to order a recount, that Mate, who was in charge, is not authorized to recount. I understand, following the news, the Secretary General first informed NBC that there will be no recount, only to reverse the announcement a few hours later to say there will be a recount. This is totally farcical, and it erodes any credibility in the party. If they continue like that, I'm worried as a party member that they really recover from the blows they received in the last 2 elections. To conclude with, Namibians will be heading to the polls in 2024.
Do you think that Netumbo Nandi-Ndaitwah may attract female votes from opposition parties, but may she also lose conservative male votes? It's a very interesting question, but I think it's unlikely that this will happen for several reasons. We have a very polarized situation when it comes to the policies in Namibia. You are either a loyal pro-Swapo voter or you are a very committed anti-Swapo voter. That has been the divisive line all the time. You do not have an electorate which switches fronts, with the exception of the last two votes. But they will not return to Swapo because of Netumbo Ndaitwah. When they return, then for much more general considerations. At the same time, the male chauvinists, which still have considerable influence in the party, accepted that there are basically two female contestants for the vice presidency, meaning the succession to Geingob. Chifeta came very late and he never really stood a chance. So it was very clear for the last year that Swapo will decide on a female candidate. And that means that even if men find it difficult to support a woman, it's the party's candidate, and that is the ulterior motive to cast a vote. By the way, if I may add, Netumbo Ndaitwah is not known for being a feminist. She opposed reproductive rights. She opposed abortion. She is not a fan of LGBTI rights. So basically, in her mindset and approach, while being a woman, she very much personifies values rooted in a male-dominated society. Henning, baie dankie vir jou insigte en ons sal beslis nog weer volgende jaar of so met jou gesels op Kletskompas. Baie dankie Dani, dit was 'n plesier en lekker bly. Sterkte. Met die golven van ons land ontstaan. Was weer eens vir my 'n voorreg om saam met jou te kuier. Onthou om jou uitgawe van Republikein vandag te kry. Jy kry ook die finansiële uitslae van Bank Windhoek. Ons eie Namibiese Handelsbank word natuurlik 40 jaar oud hierdie jaar en Business 7 kyk na al die olie lisensies. Dis natuurlik nou aflandig. Ons praat nie van die Kavango nie, wie die aandeelhouers daarin is en hoe dit vorder met ons planne om ons eie olie te ontgin in die land. Market Watch vertel van Agra se eerste wins van 100 miljoen Namibiese dollar. Dit was Kletskompas vir vandag. Jy kan môre weer by ons aansluit.